Lhoza akashishisi on KNR ngolwesithathu qho ngeli xesha 8:10 ixesha uba masincokole ngezempilo lwesithathu wethu apho siqwalasela ke imicimbi yezempilo kusukela kumayeza uyotsho nje kwizigulo nje mayina nje ukuyotsho ke kwezo zinobuzaza wena chronic yonke nje into sinazo nezinja ke sawuthi ngxe kuloo ndawo ngoba ke laa nto bendiyithethile ke kwitopic yethu namhlanje ebumelwaneni ukuba inja kwamelwane uthi usarekhoda itsho ukukhonkotha but ke sizawuqhuba because wena ayizuyazi loo nto leyo. Masimamkele Somachiza nenja yakho ngale mini namhlanje. Good morning. Hi, sis Lhoza, kunjani? I'm blessed, thank you so much, and siyabulela uba umane usenza ixesha uba sincokole ngezinto asizuzithini izinja baphulaphula masinyamezeleni ukwakhe namhlanje akakho studio zitsho njalo payback zithi nathi sikhona. Good morning to you. Good morning to the streamers and listeners. Namhlanje, we are talking about the COVID-19 vaccination updates. There have been some recent, very recent updates. So I think abantu bazifumana zishushu apha ku #AskRwanda on KNR. Ayicace. Well, baphulaphula ndifuna ke nje umuntu aqiniseke. I know abantu ngoku sele bebudinwa. Ikhona laa nto iqonda uba kunini sana 2 years ngoku sithi siphefumulana nale COVID yonke nje into kodwa ke sawunyamezela because ke akuthwanga yona iphelile, right Somachiza? Akuthwanga iphelile sekhona ngoba ke bendisothi ukuba bendigqibela abantu noko abaswelekayo ekwazi uba yi-1 ekwazi uba yi-8 nto thuke ndafa namhlanje xa ndisenza i-update fumanisa uba kusweleke 68 eqomba siselapho, you know, and amanani uwabona ngenye ixesha anyuke kakhulu ngenye ixesha uyabona and ucinga uba nabo bangakhange babe kanti ke baripotiwe njalo but ke okubalulekileyo masifumane the latest update Somachiza vaxx. Yeah, so COVID is still a communicable disease. It still transmits from one person to the next. And njengositsho isakwazi uba abantu babulale. So i-vaccination okwangoku, because the current treatment is still the preferred method of prevention. So eyokuqala is as of today, the 23rd of February, there has been a change to the interval between doses. So J&J says but it's just 1 dose, and then Pfizer is 2 doses. What used to happen is a person would have to wait 42 days or 3 weeks, or 6 weeks, sorry. 6 weeks, 42 days or 6 weeks. And now that is changing to half. So you only have to wait 21 days now between doses, Pfizer. Okay, 3 weeks between doses. To rephrase that, the Pfizer dosing as of today in South Africa has changed from 6-week interval between doses to just 3 weeks interval. It has changed from 42 days to just 21 days. That's the first thing. Then the second thing is that it's new evidence. No, but improve iyayiqonda uba ngoku ingakwazi ukuthi ilwe kangaka okanye noko umzimba okanye ngoko improve nayo okanye hayi wethu sifanise into yobana kula 6 weeks noko ayikho kangako noko ngoku 21 days ngoku oyena nobangela okanye ibi-strong leyokuqala okanye ibi-weak leyokuqala ngoku siyimprovile inje ithini into because ke sana lam zingalo zethu i-vaccine ayitshintshanga. The actual vaccine has not changed. What has changed is intelligence esinayo okanye information esinayo. But I think I need to put it on record that ngoku yayifika i-Pfizer vaccine, it had recommended this 21-day period. Right? And then there was an adjustment to say, no, let's double it. And now, in a sense, babuyela back to what they said before, that the evidence that they are seeing as Pfizer, the evidence that the countries are seeing around the world or globally, is that we can actually just do the 21-day interval. But the actual vaccine, manufacturing, nothing has changed. We are only changing the dosing interval. Okay. Yeah, okay.
Atumnqa zoma uqinisa machiza because ke senokwenza omnye umuntu ngala 21 days usagula. Imgulisile yambeka phansi. Yo, usaxakene nento because abanye abantu imizimba yabo ayifani, abanye bareacta ngendlela ethile njalo njalo. So ngala 2020 sekufuneka iphinde ndiyophinda ndisaqaqanjelwa mna ndisenento nayo ngoku sefuneka ndiphindile. Mhlawumbi noba yayilapho ilogic behind into ye 6 weeks rather than 21 days. I don't know. But yeah, no, not necessarily, not necessarily. So all that we were looking at is the but you're looking at the antibody titer, right? So ingakanani na sasithemos xana ufakwe vaccine, we want that your body produces antibodies. Your immune system must produce antibodies. Sure. So siyajonga ngumntu okubana zingakanani na the amount of antibodies in the body after a single dose. Sithatha ixesha ngakanani ukwehla, and then sizofaka a second dose or a booster dose. So evidence that is of concern around as decisions is around ezo zinto, and not necessarily because umuntu ogulayo is something else, because a vast majority of people do not have symptoms. If of those that do have symptoms, it's just pain at the vaccination site. Ayonto ba umuntu uzagule systemically. So that has not formed part of the decision making. Is it was adverse events following immunization? Yeah. So the second thing, and I want to mention, is that siyayazi ke ngoku uba besithethe ngee-boosters kule nto i-antibody titer siyithethayo, but xa isehla sathi umntu can go for a booster dose or itofile 1 dose of J&J. You can uba uhambe uyotofa a booster dose. Wawuzitofile 2 doses of Pfizer, you can have a booster dose after inyanga ezithile. Right now, ndizanixelela something different. Sure. The booster dose can be Pfizer or J&J, regardless. So regardless uba uhlabe eyiphi nakuqala. So once you tofe 1 dose of J&J, you are fully immunized. Andithi? Okay. Yes. So after 60 days or 2 months, you can go and get a booster dose of J&J. At the same time, you can, after that 60 days or 2 months, say, I don't want a J&J 2 months ago, but now I want, now I want a Pfizer dose. So your booster dose can actually be Pfizer. Okay. Masiye ke ngoku to the Pfizer vaccine. The Pfizer vaccine ubuyitofile kokuqala, walinda your 6 weeks, and then watofa yesibini. You can get a booster dose after 3 months or 90 days, and that booster dose can be J&J or Pfizer. Akunyanzelekanga that booster dose ibe kanti ingu Pfizer kwakhona. Ungakwazi uzikhethela. 065 9702707 065 9702707 i-WhatsApp number lapha estudio uma unombuzo ngele update call. Yonke lento olutshintsho luyaqala namhlanje, lusukela namhlanje. Mhlawumbe ke mzawubuza uba ivelaphi lento kusukela nini? Akusukela namhlanje, uyayiqala uyiva apha esikhulweni esingashishizile into yobana hayi ngoku ungazixuba uzivanga ayizukwenza nto mntasi. Uhlabe enye ungahamba uyohlaba enye, akho nto like nje. I wish mntana bedini ngoku into yoba kuthiwa awunazimix uba uhlaba uPfizer, hlaba uPfizer, uba uhlabe into hlaba iyafana. And also awuzikwazi usenongayilindi i-6 weeks. Akho nto irongo mosomachiza xa uyilindile, kodwa ke ngoku uyakwazi uba uze ku-21 days, right? Is that what you are saying? Yes. Yeah, ne? Between the Pfizer doses. So we've changed the dosing interval between Pfizer doses from 6 weeks to 3 weeks. The second one is asinyanzelisi homologous boosting. So akunyanzelekanga ubooste ngala vaccine while vaccinating ngayo. You can do heterologous boosting. So meaning you can boost get vaccine ubungakhange vaccinating ngayo kuqala. Okay.
So mhlambe umuntu ozawuthi angayiphazami ke lento umuntu sisiloza angathi benditofe i-Pfizer vaccine first dose so second dose wam ndifuna abe ku-JJ ayenza kanjalo kufuneka uqala ugqibe funeka uqala uPfizer ukuze uPfizer abe ngu-fully immunized would need 2 doses so funeka uqala ugqibela 2 doses kaPfizer then ke ngoku for boosting ungatshintsha ke ngoku. Hey, ukuboosta mos kufuneka ube kanti uyigqibile leya into then ke umane usiya wethu nje and ayinyanzelekanga mos i-boosting ithambale lakho andithi? Yes thambale lakho. Okay. Chamba umzu kahle uthi ndicela unibuzele apho kubhuti mna ndahlaba uJJ last week ndayobooster ndeva kuthiwa kuseza yesithathu inyani leyo. Mzu mandibuze ngohlobo uyigqibile laa nto uJJ mos how many doses? 1 dose just 1 dose so wayemfumene last week ne so ebeyobooster last week. Yes. Awuhlobo ndiyibona ngayo. Okay. So ke ngoku waxelela into yoba hayi kuseza neyesithathu. Inzima olhlobo i-COVID vaccine i-introduced ngayo sisiloza. And abantu ithi bengathi lento ye-booster doses intsha, okay? If unabantu abasebenza ngezilwanyana, khona laa ndawo siyaziyo inabantu abasebenza ngezilwanyana. Phayana they vaccinate against rabies because basebenza ngeemamazi. And then they boost almost every 2 years. Everyone osebenza phaa funeka amane booster. So if usebenze phaa i-20 years, uyaba kanti sowutofe kayi-10. Because every 2 years uyabooster. Yebo? Qha ngoku ohlobo yona i-COVID yenziwe ngalo kuko ngathi intsha lento ye-boosting apha kuyo okanye so akunyanzela ixhomekeka i-risk umuntu akuyo ukwi-risk iphangela esibhedlele ukwi-risk iphangela in a COVID ward kunganyanzeleka into yoba umane ubooster wena yebo abantu abasebenza ngezidumbu bane-risk abanayo yokufumana izifo ezithile that they vaccinate against and then nabo they will at times get booster doses for those vaccinations. So laa nto ithi ke ngoku and also we explained something here yokubana ayikho into kuthiwa yi-first dose no-second dose. As in xa ndivula ifriji apho ndigcina khona ii-vaccines andinazi i-vaccines ezihlalele first dose ne-stocks okay nguwe oyitofa okokuqala noyitofa okwesibini noyitofa okwesithathu laa vaccine inye yilaa nto iyi-1 ndiyitofayo akho nto yoba kuthiwa hayi ngoku laa khampani ikhupha istock yayiva mani le nto ne ayina-second dose kuthiwe kule box hayi le box yee-second doses no laa lithi first and second dose ithetha nawe ayithethi nevaccine ivaccine inye yona nditofwe kangaphi na okay ayinanto yoba ngokwayi le yokuqala sawuyenza ibe strongo ezi xa ufikile kuthiwa hayi sisi unfortunately asina-stock sika-second dose sinesika-first akho nto injalo ii-1 zihleli phaa iyafana qha ndim ndiya okwesibini okanye ndiya okokuqala qha then ndizofumana i-certificate sam that I'm fully vaccinated and then ithamba likumke uba ndizothini mandiye kwafamasi nami ngathi ndithathe inansi career wrong masimpe ubhuti mbonisele kafunana uthi wamaMfene mna ndigonyile ngePfizer first dose on the 28th of August second one okanye ndaya okwesibini on the 7th of October zange ndibe nanto kweyokuqala but eyesibini ndaqaqanjelwa ngumqolo for a long time kodwa kuthiwa ke masibhuste iyabhidisa le nto makakacacise usomachiza le booster isincedise ntweni because sesigonyiwe already and sinezatifiketi for loo nto leyo kubonakala ngathi kufunwa nje isitye emnyameni as if ezi doses sesizifumene asizisebenzi. I'm totally confused lapha eGqobha sibuya ndifuna ithini somachiza because uthi ngoku le nto bakutshela ngeboost ingathi ngoku eziya ndizifumene ndine-certificate zazo ingathi azisebenzi ingathi ngofune ndihlale mane ndikhwezela mane ndiyohlaziya mane ndisithi chatha ubuza loo nto leyo uthi ngathi we do encourage that wonke umntu ahambe ayo-vaccinator and be fully vaccinated and then sathi ke ngoku anyone who wants and anyone who is high risk
we do encourage that laa mntu makafumane booster dose. Nabani na ufunayo. Nabani na who is high risk. Somachiza umbuzo utsho. Uthi usincedise ntoni Kaloku incedisa, okay. So we had a talk apha butwam sathetha nge-immune system. Sathi immune system iba namajoni. Now la majoni awahlali ekhona. Unawo amajoni omzimba ewe, but awuzuba namajoni we-COVID unless you were introduced to COVID kuqala. The reason that you are vaccinated is the vaccine prompts your immune system to start developing la majoni womzimba. La majoni womzimba angenziwa okokuqala abe-1,000. Over time ehle abe-500 ade abe-100. Xa uphinde ufumana i-booster dose, i-booster dose ixelela immune system yakho to actually make more kwakhona, yebo. So that even if ubu-vaccinated, but as ixesha lihamba, you might not have enough antibodies to respond to an infection. Okay, because kahle eyona sigonyelwayo kuba umzimba wethu uzokwazi uba uyirecognize xa ifika iCovid emzimbeni wam. Uthi hey jonga, ndiyayazi ke lento bendikhe ndaintroducewa kuyo nda-right. So umzimba wam uready, unawo amajoni njengamajoni measles, namajoni polio, namajoni yonke ezaa nto awuzigonyela. Umzimba wakho uready, ubinothi gqi ngoku apha no, imizimba yethu akho nto izasenza na because iready sasikugonyelwe. So ne-COVID ayohlukanga. Ntona ke sitofe ebudaleni bandase ifike ngosingaka asizuyithini. So mhlawumbi abalandelayo ngoku abantwana in the next 10 years or so andiyazi bathi bezalwa besithiwa neye-COVID ke mabanikeni i-clinic card mhlawumbi izawuba ne-COVID vaccination asizuyazi because kufuneka kuintroducwe icintsana intwananyanana yes apha emzimbeni wakho kwenzela uba umzimba wakho uzokwazi uyilwa. That's eyokubooster lithamba lakho, ungayenza ungangayenzi, kodwa uba ngaba ukwi-high risk ngokomsebenzi wakho kuyacetyiswa into yobana ungaske uyobooster. Hayi wamaMfene uzayibetha ngokwakho le session. I mean, come on. Nditya yonke le. Maniqhwatyelwe. I know, come on. So undibetha emlonyeni ke ngoku because ndifuna uvela loo nto xana ndizawukwehla ndizawuvala ndifuna uveza le nto yokubana there is another change, and for the longest time besisithi if you get a COVID vaccine kufuneka ulinde 14 days before ube kanti uzawufumana engenye i-vaccine. So ezikolweni ngoku sitofela into ekuthiwa yi-HPV, human papilloma virus. Abantu also bebefuna ukugonyela i-flu, afike efamasi umuntu athi ndifuna uzigonyela zombini, kuthiwa awuzukwazi. Ungaqala nge-COVID, then ulinde 14 days uphinde ubuye ke ngoku uzokwenza le ye-flu. Bantwana basekhaya itshintshile loo nto ngoku. You can get both vaccines on the same day. Okay, kulaa nto buyithetha yepoliyo nee-measles neento. Ngoku umntu uyakwazi ukugonyela i-HPV aphinde agonyele i-COVID. Uyakwazi ukugonyela i-influenza ne-COVID ngemini enye, okanye aye kwenye ivenkile afike phaa atofe i-COVID, aphinde aye kwenye ivenkile afike phaa atofe i-influenza. Into ebalulekileyo apha is to separate the sites. So i-COVID we prefer uba mayitofe on the left arm all the time, and you must document this on a clinic card or a form or something that the patient will have, and then ke ngoku you can give the other vaccine on the opposite arm. Okay. So uba ngaba uthe kanti ikhona enye yazo zakugulisa sozuyazi noba yeyiphi na because wena wenze umvubo ndiyadlala. But ke masishekishe kweli cala but mbonisele uthi iyavakala umcimbi we-first and the second dose, but mbonisele uthi so i-booster le iqinisa okanye yenza amajoni okulwa nale ntsholongwane ne-COVID. Ndiyabulela Somachiza, utsho kwavokotheka. Sisibalise eCape Town uthi wamaMfene uyawuchana lo mcimbi, enkosi Somachiza. Ndiwubambile. I think ndathatha icareer wrong umakhe ndibheke ediskeni ndiyoba nguSomachiza opheleleyo. Suphuncuka lo Somachiza nakwephuncuka suphuncuka. Somachiza ndicinga uba uvakele into esiza nayo namhlanje kubaphulaphula into entsha eqalayo namhlanje into yobana ungavaccinata zonke, ungayisenza i-HPV, ungayenza nenye into ngexesha lenye into kuyo funeka uqinisekise into yobana eye-COVID yona ilapha kwingalo yakho yase-left
ne? Correct. Ayibhudwa. So laa mntu uyenzayo uzawuyenza uba ngaba umzi yantoni ke lothi yima kuthiwe social crossover left i-COVID. Ezinye ke ungazenza naphina kuloo ndawo sufuna kuyo, noba ufuna intsula noba ufuna ntoni ndiza kunika. Then and also sithethile into yobana ngoku ungangayilindi suyilinda i-6 weeks, ungaya 21 days uhambe uyofumana ke i-booster yakho, your second dose of Pfizer. Pfizer. Yeah. So and also ngoku i-booster yakho ingakwazi uba ingabi yiyo le ubuyifake kuqala. So uba uhlabe uPfizer kuqala wane-certificate uyakwazi nokubooster ngo-J&J, uba wawufake uJ&J wamgqiba wane-certificate sakhe, ngoku uyakwazi ufaka uPfizer apha kwi-boosters, but asikamiksi phaya. So if uzange ugonywe kwasekuqaleni unikwe uPfizer, uzawufuneka ugqibe kuqala ezaa dose zimbini okanye okwakuya kabini ukuyokuncunca ngoPfizer, umgqibe then Ndicela inamba yakho wamaMfene. Xa umuntu efuna ukwazi nge-vaccination ndamthumela kuwo. Kuthiwa ndiyiphethe le we. Ndiyiphethe le we. Kaloku funeka ndiqinisekisele uba abaphulaphuli nam ndithetha into endiyivayo abaphulaphulini, nditsho ngeshori futhi because ndithetha into eyiyo. Ndithethwa ngumsasazi, ifana ndithethwa ngumfundisi, abantu bayayikholelwa bayayithanda, ndithethwa ngutishara. Ubava abantwana xa bephilisa uba no mama utishara uthe. So ndithethwa ngutishara, ndithethwa ngumfundisi, ndithethwa ngumsasazi, abantu bayaqinisekisa into yoba jonga yiso funeka ndiyitsho with confidence and ndibe ndiyazi uba ndingayimela nakweyiphi inkundla. So Machiza masikiyeke man, siyabulela ngale update. Baphulaphuli masiziqaphele ke ezo zinto, and yeah masikhuthaze wethu into yogcuntswana lingekayi. So Machiza, khona ugcuntswana lingekayi? We do have, but ke iyametsha with how we started. So kuyakhumbula saqala ngabantu aba 60 years and older, saya kubantu aba 50 years and older, then we came to the 35 to 49 age group. So there ezi ziyi-2 zintathu sasiqale ngazo, we are pretty much there. The age group 18 to 34 and the age group 12 to 17 zizo eziselow okwangoku. Otherwise there's not much pressure on the other 3 age groups. People 35 to 49 have really gone to vaccinate. We've seen them in their numbers. People 50 years to 59 years, 60 years and older, bakhona. In fact, bayabooster ngoku, or 60 years and older, mama bekamkam. Bayabooster baka 50 to 59. Yeah, bebexelelwe uba mabaye ke bona ke aram. I think xa ndiyicingela phaa 12 to 17 yilaa uqoma ndagula ndaxakana nesiqu sam ngoku xa ndizawugulelwa ngumntana mhlawumbi as much as uba ke abantwana benelungelo loziyela, but kuba uzukhe uye net wawundibonile ndigula apho ufuna uzawuxakamna because urhulumente kuthina ngendawo xa umntu egulile quickly. I know siyaphuma emxholweni, ixesha liyashiya. Kuthina ngendawo xa ndigula mna ndigula nditheni, kho abantu abaphume izinto, kho abantu abathenteni, umntu agule gule. Urhulumente akakho nto inothatha xanduva ekuqinisekiseni into yobana ndiyaphila xa iproviwe into yobana i-vaccination endigulisileyo. Urhulumente iyalithatha uxanduva. Kwalaa ndawo ugonya kuyo unikwa ikhadi, line-phone number, linentoni. Kunyanzelekile into yobana it is encouraged that you report. So we have something called adverse events following immunization, AEFI. Ezi zinto we track them every day, every week, every month. Were there any adverse events reported following immunization? Ibingubani lona? Ephi? What kind of adverse events did this person experience? For how long? How did we manage them? Then we can start updating the package insert of the vaccine to say, nazi izinto onozilindela, because uLhoza, uLwanda nobanibani baziripotile bona baqho xa besanda vaccinate babone le nto, you know. So that's how we keep updating ezinto, and if umuntu uyagula uya-admithwa when necessary, atreatwe at a state facility. So and now ukwazi ukuthi urhulumente akalithatha ixanduva mhlawumbi ngabantu abangayenzi ingxaki karhulumente xana umuntu ene-adverse event, but you should make ingxaki yayo laa ndawo uvaccinate kuyo and report. Ndikuvile. Thank you so much, Chiza. Thank you for your time. It's 25 to 9. Yes, enkosi kakhulu. Siyabulela, sabona next Wednesday. Next Wednesday. Nkosi so much, Chiza. All right, that's Lwanda Kamkhatshane. Enkosi kakhulu. So much, Chiza wethu simbambayo qho ngeli xesha masikhangele ke basizamkhupha ngantoni na ukwenzela uba ahambe kakuhle. Sadibana naye again wesentshilo kule veki zayo anathi esithi ehlathini. Good morning.